الأوديو. طبعا المحاضرة تكون من جزئين، راح ناخذ اليوم الجزء الأول هو Digitization of Sound، والMIDI هو Musical Instrument Digital Interface. Digitization of Sound. Okay. What is sound? Sound is a wave phenomena like light كالضوء, but is microscope and involves يتضمن molecules جزيئات of air being compressed تضغط and expanded توسع under the action of some physical device. For example, a speaker in audio system vibrate تتغير أو يعني شلون نقول تهتز back and forth من الخلف إلى الأمام and produce a longitudinal pressure يعني ضغط بشكل مطول wave على شكل موجات that we perceive as a sound. هذا راح ينتج الصوت. نعم. استاذ انا خلتنا يعني ما سجلت الحضور. مو مشكلة بنهاية المحاضرة. Sense sound is a pressure wave موجات ضغط. It take on a continuous value. إذا المعطول هي عبارة عن موجات ضغط. كل نعرف احنا أخذنا بالدي اس بي أيضا بالكوميونيكيشن الموجات هي عبارة عن continuous value عن موجات مستمرة. As opposite to digitized ones. Even though such a pressure wave are longitudinal, they still have ordinary wave properties and behavior, such as reflection الانعكاس, refraction الانكسار, ودifraction الاختلاف. هذه هي النقاط الرئيسية للانالوج signals. If we wish إذا كانت لنا الرغبة to use a digital version of sound wave, we must form digitized representation of audio information. كثير من التطبيقات نحتاج إلى أنه يكون الصوت أو الموجة اللي تستلم على شكل digitization digital. هنا راح نستخدم الميكانيزم اللي أخذناها سابقا هي digitization عملية التقطيع واللي تتكون من جزئين السامبلينج والكوانتايزيشن. Digitization mean conversion to a stream of number. عملية تحويل هذه continuous signals إلى مجموعة من السامبل أو number and a preferable. This number should be integers for efficiency. Figure 6.1 shows the one-dimensional nature of sound. Amplitude value depend on one-dimensional variable. إذن الساوند أوكي هي ممثلة بالإكس والواي، بس راح نعتمد أو نعتبرها one dimensional signal. مو مثل الإيمج نعتمد على جزئين هي الإكس والواي في تمثيل الصورة. فلهذا يعتبر الصوت أو الضوء إلى آخره تعتبر one dimensional signal. Digitization, the graph in figure 6.1 has to be made digital in both time and amplitude. To digitize, the signal must be sampled in each dimension, in time and in amplitude. Sampling means measuring the quantity كمية we are interested in, usually at evenly spaced interval. القياسات هذه اللي راح ناخذها أو القراءات اللي راح ناخذها تكون بفترات متباعدة بشكل متساوي، مثلا every 1 second أو 2 second. هذا السامبل اللي راح ناخذه راح يمثل أو راح نقراه بشكل فترات متباعدة بشكل متساوي. The first kind of sampling using measurement القياسات only at evenly
space time interval is symbol called يسمى بالsampling. The rate at which it is performed called the sampling frequency. هنشوفها بالفيجر 6.2 A. The audio typically sampling rate at are from 8 kilohertz to 48 kilohertz. إذا الرينج مال الساوند اللي راح نقدر نحسسه ونسمعه راح يكون من 8 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز. This range determined يحدد أو يقاس by Nyquist theorem discussed later. Sampling in the amplitude or voltage dimension is called quantization، وهذا ما حنشوف. إذا السامبلنج راح يشتغل بشكل عمودي يقطع الموجة بفترات زمن متساوية، والكوانتايزيشن راح يشتغل بشكل أفقي أو على الأمبليتيود، أيضا يقطع أو يقرأ القراءات للأمبليتيود. فإذا السامبلنج هو يمثل بالفيجر رقم 1 A، والكوانتايزيشن بالفيجر رقم 2 أو B. Okay, this to decide how to digitize audio data we need to answer the following question. احنا من نجي نسوي digitization إذا اكو اساسيات هي يعني في عملية القيام بالسامبلينج او الكوانتايزيشن. هذه الاسئلة يعني السامبلينج ريت، ايش قد الريت اللي تقطع به هذه الموجة؟ every 1 second 2 second 3 second اكثر. طبعا كل ما يقل السامبلنج ريت كل ما يزيد الاكيورسي، العفو، كل ما تقل المسافه يعني يزداد السامبلنج ريت. كل ما نزيد السامبلنج ريت يعني المسافه بين السامبل الاول والثاني يكون متقاربه، كل ما تزيد الاكيورسي، كل ما راح اقدر احصل على نفس الاشاره الانالوج، يقل الايرور. نوع الكوانتايزيشن اللي اختاره كوانتايزيشن يونيفورم او نون يونيفورم، منظم او غير منتظم. كوانتايزيشن هسه راح ناخذها الكوانتايزيشن يونيفورم وكوانتايزيشن نون يونيفورم. نوع الفورمات اللي استخدمها كاشاره كصوت، فشنو نوع الفورمات اللي استخدمه تكون ملائمه بالنسبه للتطبيقات اللي انا راح اشتغل عليها. فاذا عندنا نقاط رئيسيه، هو السامبلنج ريت نقطه مهمه جدا، والكوانتايزيشن، وعندنا الفورمات اللي استخدمها حتى اقدر اسوي الديجيتايزيشن. Nyquist theorem signal can be decomposed، ممكن ان احللها او اركب سيجنال اخرى into some of the sinusoid. figure 6.3 show how weighted sinusoid، الويت هنا عمليه الجمع can be built up quite a complex signal. هنا عندنا السيجنال الاولى هي fundamental frequency sinusoid sine wave. الموجة اللي بعدها قللت الدايليشن، السمك مالت الموجة أو الفترة الزمنية، أو زدت التردد بالاثنين فاندمنتال. المجموع مال الأولى والثانية راح يعطيني في السيجنال معينة. الثالث أيضا 3 فاندمنتال زيدت التردد أيضا، راح يعطيني شكل الموجة اللي تشوفوها هي مجموع الموجات اللي قبلها إلى آخره. فممكن أن أبني building up a complex signal by superposing sinusoid. The Nyquist theorem. The Nyquist theorem states how frequently we must sample in time to be able to recover the original signal. إذا بالاعتماد على Nyquist theorem راح أحدد السامبلينج ريت. Figure 6.4a show the signal single sinusoid. It is a single pure frequency. حتى تكون الصورة واضحة، هذا الفيجر الأول، وهذا الفيجر الثاني B، وهذا الفيجر الثالث C. Okay, if sampling rate just equals the actual frequency، راح أحددها بقيمة واحدة.
مثل ما نلاحظ أنه فيجر ثاني بي أخذ سامبل واحد لكل ضمن فترات متباعدة. هذا السامبل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا استمر. هنا أنا بهالحالة هاي show that a false signal is detected. ما راح أقدر أحصل على السيجنال الرئيسية مثل ما كانت إذا أخذ السامبلنج ريت مالتي بفترات متباعدة. راح يعطيني مجرد يعني لو أجي أعيدها للسيجنال ما راح أحصل نفس السيجنال، راح يعطيني فد شيء مختلف تماما. بالإضافة إلى هذا it is simply a constant، راح يعتبر شكل قيمة constant with zero frequency، ماكو تردد إلها. Now if sample at 1.5 times، يعني 1.5 times تكرار the actual frequency، هذا ما نلاحظه بالفيجر 6.4 C. أشوف هنا أنا أخذ كل 1.5، يعني هذا السامبل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. هنا عملية يعني السامبلينج، أخذت هذني السامبلز بدي أحددها بهذا اللاين المنقط. إذا أعيد السيجنال مثل ما كانت أريد أرجعها إلى الأنالوج سيجنال، راح يعطيني شكل ثاني مختلف تماما عن السيجنال الرئيسية. وهذا يعني يدل أنه أكو يعني عملية اختيار السامبلينج ريت هي نقطة جدا مهمة في عملية تحويل من الانالوج الى الديجيتال، حتى ابقى محافظ على الصوت نفسه، ابقى محافظ على السيجنال نفسه. This for correct sampling. اذا هنا عمليه الاختيار راح تعتمد على we must use sampling rate equal to at least twice the maximum frequency contained in the signal. إذا هنا عملية السامبلنج ريت يجب أن تكون مساوية على الأقل على ضعف أعلى تردد محتوى داخل السيجنال. فإذا كان ماكسيمم فريكونسي 5 عندي، إذا السامبلنج ريت راح يكون عندي قيمته 10. عندنا نيكوست ثيورم if a signal is band limited، محددة، عندي سيجنال محددة band limited بها lower frequency راح امثله بالاف 1 وابر frequency هو الاف 2. اذا هنا السيجنال متكونة من اكثر من سيجنال داخلها متحددة بترددين، يعني الماكسيمم فريكونسي والمينيمم فريكونسي. هنا السامبلنج ريت اختاره هو الفرق بين الابر فريكونسي ناقص اللور فريكونسي، ينظر في رقم 2. اذا ضعف الفرق بين اعلى تردد واقل تردد. Nyquist frequency half of the Nyquist rate. Okay. هنا أنا أحتاج since it would be impossible to recover a frequency higher than Nyquist frequency in any event. Most system has يمتلك. إذا هنا يجب أحتاج إلى aliasing anti-aliasing filter. Anti-aliasing filter that restricts يحدد the frequency contained in the input to the sampler to arrange at or below Nyquist frequency. The relationship العلاقة among the sampling frequency و true frequency و aliasing frequency أمثلها بالمعادلة 6.1. Okay. In general, the apparent frequency of a signal is the lowest frequency، هو أقل تردد of the signal that has exactly the same sample as the input signal. Figure 6 show the relationship العلاقة between of the apparent frequency and to the input frequency. هذا الapparent frequency وهذا الtrue frequency. هذا هنا المثال الماخذيه هو 8 كيلو هرتز التردد للموجة، وهنا الفلودنج فريكونسي أو ترو فريكونسي راح يمثلها بقيمة 4، هو نصف التردد الإشارة. signal عندنا signal to noise ratio.
طبعا هنا الإشارة اللي راح نرسلها ربما يكون الوسط الناقل هو مثلا الهواء أو ماجنتيك، أو ربما يكون واير. طبعا راح يضيف لي نويز معين نتيجة المقاومة، وكثير أنواع من النويز ممكن أن تضاف إلى الصوت، وأيضا بالنسبة للصورة أيضا. فهنا حتى نقيس الكواليتي of the signal راح نعتمد على السيجنال تو نويز ريشيو. طبعا كل ما يكون السيجنال تو نويز ريشيو عالي كل ما يكون أفضل، لأنه هي عبارة عن the ratio of the power of the correct signal, the ratio of the power of the correct signal and the noise. إذن هي عبارة عن النسبة بين الإشارة الرئيسية correct signal على النويز اللي انضاف لهذه الإشارة، طبعا يمثلوا بالفولتج. وتقاس السيجنال تو نويز ريشيو بالديسيبل أو بالبيل. هي 1 بيل is 10th of bell. طبعا السيجنال تو نويز ريشيو المعادلة النهائية راح نقيسها بالمعادلة 6.2، هي 20 لوج للأساس 10 في سيجنال على النويز signals. Okay, the power in the signal is proportional to the square of the voltage. For example, if the signal voltage V signal is 10 times the noise, then the signal to noise ratio is 20 multiplied by log 10 base 10 10 راح يعطيني 20 أو 20 dB. Okay, in term of power, if the power from 10 violins is 10 times that for 1 violins playing. Okay, مجرد ملاحظات مش شيء مهم. Signal to noise ratio, the usual level of sound. إذا أكو لكل مكان أو بيئة أكو فد level of sound ممكن أن نستمع إليه، ممكن نتحسسه أو نسمعه، فهذا يسموه بالlevel of sound we hear around us are described in terms of decibels. وهذا الليفل يمثل بال decibels as a ratio to the quietest sound we are capable of hearing. Table 6.1 show the approximate level of this sound. مثلا rustle of leaves، حثيث الأوراق أو صوت الأوراق. طبعا هنا الليفل اللي راح نقدر نسمعه هو 10 decibels. very quiet room، غرفة هادئة جدا، الليفل مال الصوت طبعا راح يكون 20 decibels. هنا راح نيجي على train through station، المحطة، قطار ضمن المحطة decibels. وهكذا تزداد القيم كل ما كبرت البيئة وكل ما ازداد النويز حتى تتمكن من سماع الصوت بشكل واضح. يعني أنا هسه من أحكي داخل الغرفة أحتاج إلى مثلا الليفل مال الصوت مالتي يكون 20، إذا أكون خارج المنزل لا راح أحكي بصوت أعلى، وهكذا. هذا طبعا يسموه level of sound ويقاس بالديسيبلز. عندنا نوع آخر من النويز يضاف إلى السيجنال في حالة تحويلها من الأنالوج تو ديجيتال، وهذا هو مثل إنه ايرور قلنا راح يصير بالسامبلينج من غير الموجة من الأنالوج إلى الديجيتال. راح آخذ أجزاء من السيجنال ما راح آخذها كلها ضمن السامبلينج ريت اللي أنا دا أستخدمه. فإذا كان السامبلينج ريت مثل ما شرحنا بالمثال السابق الفيجر مال ساين ويف، إذا أخذنا السامبلينج ريت قليل أو المتباعد بين سيجنال وسيجنال راح يعطيني إشارة أخرى. هذا يسموه بالسيجنال تو Quantization Noise ratio. Aside from any noise that may have been present in the original analog signal, there is also an additional error إضافي that result from quantization. if voltage are actually، طبعا نوع آخر أيضا مشكلة أخرى، if voltage are actually
in 0 to 1, but we have only 8 bits in which to store values. Then effectively we force all continuous value of voltage into only 256 different value. الآن ماخذين ايش قد احنا اخذنا 1 بايت، هاي ايضا مشكلة شرحناها بالايمج، وفي حال زيادة الريزوليوشن قلنا اذا اخذنا 1 بايت الريزوليوشن راح تكون إلى قيمة معينة، إذا أخذنا 2 بايت للتمثيل الصورة مثل الجراي ايمج 1 بايت، الكلر ايمج 3 بايت، وهكذا. كل ما زيد العدد البايتات كل ما راح يزداد الحجم، كل ما راح يزيد الريزوليوشن، كل ما راح يزيد الاكيورسي. This introduce a round of error. هذا الايرور اللي راح يحدث نسميناه بالراند اوف round of error. Round of error, it is not really noise, nevertheless it is called a quantization noise or quantization error. Signal to quantization noise ratio, the quality of the quantization is characterized by signal to quantization noise ratio. إذا مثل ما حكينا على signal to noise ratio تعطيني ال quality of the signal. بالنسبة للسيجنال اللي سوينا لها quantization أقدر أيضا أقيس ال quality of the signal بالاعتماد على ال SQ&R. Quantization noise, the difference between the actual value of analog signal of the particular sample time for the particular sampling time and the nearest quantization interval value. At most, the error can be as much as half of the interval. For the quantization accuracy of n bit per sample, the SQ&R can be simply expressed تعبر. طبعا هنا SQ&R راح يعتمد على نفس المعادلة مع signal to noise ratio، راح نبسطها. هنا الفي سيجنال راح نمثلها بالاثنين n ناقص 1 للأس n ناقص 1، والn هنا عرفناه هو البت بير سامبل. كل سامبل ايش قد عندي بتات يمثلوا، كل سامبل ايش قد عندي بتات يمثلوا. مثلا هنا اخذنا بالمثال السابق الزيرو مثلناه ب 1 بايت، وايضا الواحد ايضا مثلناه ب 1 بايت، فاذا 8 بت لتمثيل كل سامبل. فهنا ال n bit per sample مثلا إذا أخذنا 1 بايت يعني الآن قيمتها رقم 8 بت. فهنا ال V quantized noise راح يصير نصف. ما قلنا ليش نصف، حكيناه بالملاحظة السابقة وهنا بهالسلايد 1/2. المهم المعادلة النهائية راح تكون هي 6.02 n وتقاس بالدي بي decibel، والآن هو قلنا number of bit per sample. مجموعة من الملاحظات. we mapped to signal to noise ratio. we map the maximum signal to، إذا الماكسيمم سيجنال راح نمثلها بالاثنين للأس n ناقص 1 ناقص 1 أو approximation. ممكن أن نعتبر الماكسيمم سيجنال هي تمثل بالاثنين أس n ناقص 1 فقط بدون ناقص 1. The most negative signal طبعا راح يكون هو ناقص، the most negative signal هو ناقص 2 للأس n ناقص 1. equation 6.3 راح نمثلها بالبيك signal to noise ratio أو BSQNR. peak signal عفوا peak signal and peak noise. The dynamic range is the ratio of maximum to minimum absolute value of the signal. V maximum divided by V minimum. The maximum absolute value V max get mapping to n to 2 للأس n ناقص 1 minus 1 اللي هي مثلناها بالماكسيموم سيجنال بالفقرة A أو بالنقطة A. The minimum absolute value V minimum get mapped to 1. The minimum absolute value، هذا ال minimum absolute value get mapped to 1 قيمتها، و V minimum is the smallest positive voltage that is not masked by noise. The most negative signal V minus V maximum is sampled to minus 2 to للأس n ناقص 1.
The quantization interval نمثلها بالدلتا V هي 2 V maximum divided 2 أس N. Since there are an 2 أس N interval. The whole range V maximum down to V maximum minus delta V على تقسيم 2 is mapped to 2 N ناقص 1. The maximum noise in terms of actual voltage is half the quantization interval. Okay. Signal to quantization noise ratio 6.02 N is the worst case. إذن هنا if the input signal sinusoid, the quantization error is statistically independent and its magnitude is uniformly distributed between 0 and half of the interval, then it can be shown that expression for SQ and R become إذا راح يكون 6.02 زائدا 1.76 dB. linear and non-linear هنا quantization هذا الفقرة إذا السامبلنج ريت واضح يحدد بالنيكوست ثيورم. النقطة الثانية أو السؤال الثاني كان هو نوع الكوانتايزيشن linear or non-linear quantization uniform and or non-uniform quantization. linear format samples are typically stored as uniform quantization value. One non-uniform quantization set up more finely spaced يعني مسافات قليلة أو صغيرة level where a human hair with the most accuracy حتى نقدر نسمعها الشخص بشكل واضح. طبعا اللينير والنون لينير كوانتايزيشن أو uniform and non-uniform quantization راح يغير أو يتلاعب بالقيم اللي خلينا نشوفها هنا بالفيجر. اوكي هذا هنا الجزء الاول هو without non-linear encoding او uniform quantization. نلاحظ انه المسافات من الصفر الى الثمانية تكون متساوية. شو هنا ايضا بالنسبة 9-10 للاعلى ايضا عملية الكوانتايزيشن يسموها يونيفورم منظمة مسافات متساوية. طبعا هذا يعني المشكلة واضحة. وين تكون واضحة بالسمول سيجنالز. هنا سامبلنج ما عندنا أي مشكلة بيها. الكوانتايزيشن راح يعطيني فد قراءات ربما تكون متساوية أو واضحة بالنسبة لللارج سيجنالز، بينما بالسيجنال القليلة أو الصغيرة راح تظهر لي مشكلة أنه القراءات راح يكون الليفل مالها هو فقط 2 ليفلز، يعني قراءتين راح يعطيني اما يعني 1 او ربما هنا 0.5 صفر. هيك القراءات راح تكون يعني يكون accuracy اقل. بينما هنا non linear with non linear encoding او نسميه non uniform encoding لا يبدي القيم العالية يعطيها مسافات أكبر للكوانتايزيشن، والقيم الصغيرة أو الإشارات الصغيرة يبدي يقلل المسافة مال الكوانتايزيشن أو الليفل اللي دي يختاره. فنشوف هنا 5 6 7 أو 8 9 10 كلها مسافات صغيرة. هنا هاي السيجنال الصغيرة أو الأمبليتود مالتها قليل راح يمثلها بأكثر من ليفل، راح يعطي بعض شيء من الأكيورسي بالنسبة للسيجنال. هذا الفرق بين اللينير والنون لينير انكودينج. Okay. Linear encoding equal space quantization step. Lower amplitude value are relatively more disordered. Non-linear uniform or non-uniform quantization. Non-equal space quantization step. Large number of quantization step of for signal with low amplitude
and a smaller number of quantizing steps for signal with large amplitude. عندنا الطريقة الأخرى هي combining اللي يتكون من compressing and expanding، عملية الضغط والانفتاح. هنا combining give more gain، يعطي ربح أكثر أو قيمة أكثر to weak signal than to strong signal on the input. نفس الفكرة السابقة اللي استخدمناها بالنون يونيفورم كوانتايزيشن، هناك تلعب بالستيبس. هنا راح يعطي جين ربح للإشارات الصغيرة مقارنة بالكبرى. فشوف هنا الكمبريزنج مثلا إشارة قيمتها 10 والإشارة إكس قيمتها 10,000، راح يكون الفرق بيناتهم شيء بسيط هو الواي بعد الكمبريزنج. كمبريزنج مثلا راح يعطي للواي الأولى راح يبقى 10، بينما الواي أم 10,000 راح يعطيها 40. إذا الفرق بين 10 وال40 أصبح شكل بسيط، يعني مو مثل ما بالإشارات الأخرى. هذا أيضا راح يمكن أن يحافظ على الإشارة. اكسباندنج راح يرجع الإشارة مثل ما كانت، يرجعها لأصلها. أوكي، ننتقل على موضوع آخر. الجزء الثاني هو الأوديو فلترينج. A period of sampling and analog digital conversion. The audio signal is also usually filtered to remove unwanted frequency. إذا راح أستلم الصوت وهي ترددات هي غير مرغوبة أو خارج نطاق هذا الرينج. مثلا احنا قلنا الصوت من 8 إلى 800 كيلو هرتز، خارج هذا الرينج ما يهمني، فلازم أحذفه. For speech مثلا for الكلام typically from 50 Hz to 10 kilohertz and other frequency are blocked. شلون نسوي لها blocked؟ by the use استخدام band pass filter that screens out lower and higher frequency. راح ياخذ الباند باس فلتر يحدده بين 50 هرتز إلى 10,000 هرتز. من 50 هرتز إلى 10,000 هرتز راح يكون الباند باس فلتر، راح ياخذ لي هذني الترددات فيما يخص السبيتش الكلام. An audio music signal will typically contain from about 20 hertz up to 20 kilohertz. At the digital to analog converter, and higher frequency may repair in the output because of sampling and then quantization. Smooth input signal is replaced by a series of step functions contain all possible frequency. So at the decoder side راح نحتاج إلى low pass filter is used after the digital analog circuit. Audio quality versus data rate. طبعا كل ما ازدادت الكواليتي، وهي أخذناها بالمحاضرات اللي تخص الإيمج، كل ما يزداد الاوديو كواليتي، كل ما ازداد الكواليتي كل ما راح يزداد الداتا ريت، كل ما راح يزداد النمبر اوف بت اللي تمثل السامبلز يزداد، فهذا يؤدي الى زياده الداتا ريت، راح يزداد حجم الفايل. مثلا uncompressed data rate increase as more bits are used for quantization. Stereo double the bandwidth. stereo هنا راح يكون double the bandwidth to the transmit a digital audio signal. مثل ما نشوف انه التليفون راح يكون السامبلنج ريت مالته 8 مقارنة بالسي دي او دي في دي اوديو هو 192 ماكسيموم نمبر اوف بت او سامبلنج ريت. كل ما يزداد السامبلنج ريت كل ما يزداد البت بير سامبل، تمثيل عدد البتات داخل السامبل. يعني هنا باع التليفون هو 8 سامبلنج ريت كيلو هرتز، البت بير سامبل الحقل اللي بعده هو ايضا 8، يعني كل سامبل راح يحتوي على 8 بتات، مقارنة بالسامبلنج ريت. هنا السامبلنج ريت بالدي في دي ازداد
صار 192. مقابله راح يزداد النمبر اوف بت. هذا الزياده كل ما تزداد راح تزيد الكواليتي مال الاوديو، بالاضافه الى انه حجم الملف حيزداد. هذا راح يحتاج الى داتا ريت عالي او يحتاج الى باندوث عالي حتى ممكن ان ارسله. فهنا نلاحظ البت ريت اللي راح يمثله مثلا الاول هو التليفون 8 مقارنه بالاخير، هو راح يكون 1200 كيلو بايت بير سكند. كيلو بايت بير سكند راح يكون كيلو بايت بير سكند نحتاجه. وهذا ايضا العلاقه هي علاقه طرديه، كل ما ازدادت الكواليتي كل ما ازداد الداتا ريت. طبعا كل ما يزداد الترانسميشن ريت ايضا، يعني يحتاج الى انه في جانب الشبكات او الاتصالات تحتاج الى داتا ريت عالي حتى فور ترانسميشن، حتى تقدر ترسل هذه المعلومات. السينثيتك ساوند مثلا الصناعي او الاصطناعي، مثلا عندي اللي افهم الفريكونسي موديوليشن one approach to generate synthetic sound، وهذا طبعا معادله اخذناها for frequency modulation. Wavetable synthesis a more accurate way وطريقه for generating sound from digital sound, also known simply as sampling. In this technique, the actual digital signals of sound from real instrument are stored. Since wavetable are stored in the memory on the sound card, they can be manipulated to sound by software so that the sound can be combined، يركب، edit، يضاف and enhance، يحسن. الميوزيكال انسترومنت ديجيتال انترفيس نمثلها بالام اي دي اي. use the sound card's default for sound uses a simple scripting language and hardware setup called MIDI. إذن MIDI overview is a scripting language، لغة برمجة، بالإضافة إلى hardware. It codes events that stand for the production of sound. Each MIDI event may include value for the pitch of signal note, its duration and volume. MIDI is a standard adopted by the electronic music industry for controlling devices such as synthesizers and sound cards that produce music. MIDI standard is supported by most synthesizers. هو المازج. So sounds created on one synthesizer can be played and manipulated you sound on another synthesizer and sound reasonable close. Computer must have a special MIDI interface, but this is incorporated into most sound cards. The sound card must also have both digital to analog and analog to digital converter. MIDI channels are used to separate message. There are 16 channel number from 0 to 15. The channel from the last 4 bit forms يشكل the last 4 bit, the least significant bit of this message. Usually a channel is associated with particular instrument age مثل for example channel 1 is the piano, channel 10 is the
drums الطبول. Nevertheless, on can switch instrument midstream if desired and associated another instrument with any channel. Okay. NIDI concept system message. طبعا هنا several other type of message age مثال general message for all instrument indicating channel is in tuning or timing. If the first 4 bits are all ones, then the message is interrupted as a system common message. System common message راح يكون 4 bit more for all this is 1. The way a synthetic musical instrument responds to a MIDI message is usually by simple ignoring any play sound message that is not for this channel. If several messages are for the channel, then the instrumental أجهزة response providing it is multi-voice can play more than a signal not at one times. أيضا it is easy to confuse the term voice with the term timbre. The latter is timbre هو طابع الصوت timbre. Voice and timbre. التمبر مثل ما قلنا هو طابع الصوت. The latter is MIDI terminology for just that instrument that is trying to be emulated. Age a piano as opposite to violin command. It is the quality of the sound. Multi-timbre. Okay. Different timbres are produced digital by using patch. The set of control settings that define a particular timbre. Patch are often organized into database called هذا database البانكس. Okay, then different timbres طابع صوت are produced digitally by using patch. والpatch هو set of control settings that define a particular معين timbre. Patch are often organized into database. هذا الداتابيز نسميها بالبانكس. Okay. In general, okay, مجموعة من الملاحظات. Okay. NDI, the data in MIDI status byte is between 128 and 255. Each of data byte is between 0 and 127. Actually, MID byte are 10 bits. إذا هنا البايت حتى نمثله بالMIDI راح يتكون من 10 bits. طبعا هاي البايت هو 8 راح يحتوي على المعلومات بس نضاف لها قيمتين هي يبدي بالزيرو وينتهي بالزيرو كانديكيشن انه بداية البايت ونهايته حتى السانثيزرز من يستلمها يعرف بداية البايت ونهاية البايت. فلهذا أصبح البايت هو ويا الكي اللي يتعرف بدايته ونهايته هو حجمه 10 bits. MDI device often is capable of programmability قابل للبرمجة and also can change the involved in the loop describing how the amplitude of the sound change over time. هنا figure 6.9 shows the model of the response الاستجابة of a digital instrument to not on message.
Hardware aspect of MIDI. The MIDI hardware setup consists of 31.25 kilobit per second serial connection. Usually MIDI capable units are either input device or output device, not both. إذا هنا العمل ماله راح يكون half duplex موجودة بالسلايدات السابقة. يعني ما يشتغل على شكل input device فقط مستلم أو output device مرسل. فهنا الشغل ماله ما راح يكون إنه مرسل ومستلم نفس الوقت. Figures that show 6.10 show the traditional synthesizers. Okay, هنا the physical MIDI ports consist of 5-pin connector for input-output, as well as the third connection for through MIDI communication based on half duplex. MIDIN is the connector by which the device received all MIDI data. MIDI output is the connector through which the device transmits all the MIDI data generates itself. عندنا third one is the through is the connector by which the device echo the data it received from MIDIN. Note that it is only the MIDIN data that is echoed by MIDI through. All the data generated by the device itself is sent by MIDI output. طبعا هذا راح نمثلها بالفيجر. هذا a typical MIDI sequence step is shown the figure. هذا الماستر كيبورد الاوتبوت راح تكون MIDI موديل A N، وهذا الثرو الايكو الصدى هذا راح يكون انبوت للMIDI موديل B، وهكذا. اخيرا راح عندنا مجموعة من المسج راح تستخدم بالMIDI message can be classified into two types: channel message مثل ما نشوفها بالفيجر والسيستم مسج. إذا عندنا نوعين رئيسية تستخدم بالMIDI مسج هو channel message والسيستم مسج. الchannel مسج تمثل بالفويس مسج والمود مسج، والسيستم مسج تمثل بالكومن مسج والريال تايم مسج واكسكلوزيف مسج. خلينا نشوف كل نوع من عندهم. A channel message can have up to 3 bytes. إذا نمثلها بال 3 byte for channel message. The first byte is the status byte. إذا البايت الأول يمثل status الحالة byte has its most significant bit set to 1. The 4 lower order bits identify which channel this message belongs to. The third remaining bit hold the message for a data byte. The most significant bit is set to 0. Voice message النوع الأول. This type of channel message control a voice سيطرة على صوت sends information specifying which note to play or to turn off and encodes key pressure. Voice messages are also used to specify control effects such as sustain تحمل، vibration الاهتزاز،
tremolo الاهتزاز أيضا قريبة على الاهتزاز and the pick wheel. Table 6.3 list this operation. طبعا الاوبريشن هنا not off. الستاتس تايب حكينا عنها طبعا مثلها بالهكساديسيمال indicate hexadecimal and n is the status byte hexa value status stands for a channel number. Okay. النوع الآخر هو channel mode message. Channel mode message special case of the control change message. OB code operation code B. The message is HPN or تمثلها 1011. And however, a channel mode message has its first data byte in 121 through 127. Channel mode message determine how an instrument process MIDI voice message. The data byte have meaning as shown the figure of table 6.4. Reset all controllers and local control all nodes off omni mode off إلى آخره من المسج أو المعلومات اللي راح تحتويها الكنترول مسج. A system common message related to timing or positioning. Time and positioning. مثلا احنا عندنا MDI timing code song positioning pointer song select إلى آخره. System real-time message related to synchronization لها علاقة بالسynchronization. أيضا MDI real-time message هاي مثلا timing clock start sequence continuous sequence stop sequence إلى آخره من المعلومات وهذا الستاتس and byte يمثل هذه المسج. System exclusive message include يتضمن so that the MDI standard can be extended by manufacturers after the initial code. A stream of any specific message can be inserted that apply to the one product. A system exclusive message is supposed to be terminated by a terminator byte as specified in table 6. The terminator is optional and the data stream may simply be ended by sending the status byte of the next message. The system message have not channel number, command that are not channel specified, such as a timing signal for synchronization, positioning information in pre-recorded MIDI sequence, and detailed setup information for the description device. OP codes or operation code for all system messages start with HF. System messages are divided into three classifications according to the use. General MDI حكيناها. MDI to wave conversion. Some programs such as early version of Premiere cannot include .mid files الفورمات. Instead they insist on أو يعتمد على .wave WAV format file. هنا إذا نحتاج إلى MIDI to wave conversion. Various shareware program exist for approximating a reasonable conversion between MIDI to and wave formats. This program essentially consists of a large lookup file that try to substitute
substitute predefine or shift wave output for MIDI message with inconsistent success. شكرا جزيلا طبعا لإصغائكم. خلي نوقف الريكورد حتى